అందరికీ నమస్కారములు. Namo Namaha. Today is another good day for all of us, that we are going to have another Upanishad webinar from Shri PS Murthy garu, and today is Aitareya Upanishad. We will start the webinar with Vande Mataram and then Prarthana. I request Gautam Mukherjee ji to recite Vande Mataram, please. Vande Mataram, Vande Mataram, Shujala, Shupala, Malaja Shitala, Shashamalam, Mataram, Vande Mataram. Shubhro Yosna Pulokitoyamini Kullakushumita Drumadala Shobhini Shuhashini Shumadhura Bhashini Shukadang Baradang Mataram Vande Mataram Vande Mataram. Vande Mataram. Dhanyavadaha, Gautam ji. Now let us request Surya Prakash garu to chant Prarthana, please. Yes, sir. Sarvebhyah namaskaraha. Om Sri Mahaganadipataye Namaha. Om Ganana Antva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinam Upavasravasamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Sunnannuti Visida Sadhanam. Om Sri Mahaganadipataye Namaha. Om Matrudevo Bhava. Om Pitrudevo Bhava. Om Atiti Devo Bhava. Om Acharya Devo Bhava. Om Atiti Devo Bhava. Om Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivati Deenam Avitriyavatu. Om Sri Maha Saraswati Namaha. Guru Reva Gati Guru Meva Bhaje Guru Naiva Sahasmi Namo Gurave. Na Guru Paramam Sisurasmi Guru Matirasti Guru Mama Pahi Guru Jnananandamayam Devam Nirmala Spatika Kritim Adaram Sarva Vijnanam Hayagrivam Upasmahe Shruti Smruti Purana Namalayam Karunalayam Namami Bhagavat Pada Sankaram Loka Sankaram Sankaram Sankaracharyam Kesavam Padarayanam Sutra Bhashya Kruto Vande Bhagavanto Punah Punaha Iswaro Gururatmeti Murthy Veda Vibhagine Vyoma Vadyaptya Dehaya Dakshinamurtaye Namaha. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarvebhyah Dhanyavadaha. Namaskara. Dhanyavadamalandi, Surya Prakash garu. Dhanyavadalu. Now I briefly introduce the speaker, Shri PS Murthy garu. Actually, he doesn't need an introduction because we all know him very well, and he has been taking a lot of webinars. At least this is the 5th one he is taking during weekends, and also he is one of our students in our Sanatana Dharma class, advanced level 2 course being conducted by Veda Samskruti Samiti
in association with Veda Vishwa Yoga Vidyapeeth. Now, P.S. Murthy garu, he worked in government, state government, and also central government as joint director, and he is mainly responsible for bringing IT to our state in Hyderabad. The present IT boom in Hyderabad is he is the man behind that, and also he has got a lot of accolades for his sincere work, a lot of awards, and then a lot of prizes. He got it, and he visited a lot of countries like Japan, America, UK, etc. So, without taking more time, I'll request P.S. Murthy garu to start the webinar, please. Thank you, Kalal Babu garu. Good evening, all our friends. It's really my good fortune. Kalal Babu garu, introduction about my profile is really motivating me and giving me strength at this age to be with all of you and share whatever I know little. Thank you, Kalal garu again. So today, last session, I have talked about, I've shared my knowledge about Kaivalya Upanishad. Then at that time, I was thinking, why not Kaivalya Upanishad? I had gone through some drill. Some 8 days, 10 days, I have gone for a camp in Arsha Vidyapeeth, Rishikesh. So then after that, I thought, why some other small, simpler Upanishad can I try upon? Then the idea came about Aitareya Upanishad, now which we are going to discuss about it. But it is also a very difficult Upanishad. The slokas or mantras, whatever we say, are very tough. So we'll just go through into it. Before that, a small preamble. And I will try to share my screen. I made from one PPT. So I hope my screen is visible. Visible. Yes, sir. So I start with my Pradhana. Vakratanda Mahakaya, Suryakot Samaprabha, Nirvighnan Kurme Deva, Sarvakarye Sarvadaha, Saraswati Namasubhyam Varde Kamarupini, Vidyarambham Karishyami, Siddhir Bhavatu Me Sada, Jnananandamayam Devam, Nirmala Spatika Krutim, Adharam Sarvavidyanam, Hayagriva, Upasmahe, Sadasiva Samarambham, Shankaracharya Madhyamam, Asmadacharya Paryantam, Vande Guru Paramparam. Three Guru Bhyo Namaha. పెద్దలందరికీ నమస్కారం. విఘ్నులకి పెద్దలకి నా యొక్క నమస్సుమాంజలి. So just before starting, this is connected with the Upanishad which I am going to deliberate upon. So some sort of links are there. So that is why I started with some preamble, introduction Veda. So after I finish the introduction, then I will go to Upanishad. Introduction is only 4 or 5 slides. Then at that time, I will chant the Shanti part also at that point of time when I started. So now this is a basic introduction that how the human being has evolved. So, Aitareya Upanishad, this is another Upanishad, not what I am going to tell. So in Aitareya Upanishad, there is a mantra, Om Tasmat Yetat Asmat Atmana Akasa Sambhutaha Akasat Vayuhu Vayo Agnihi Agni Apaha Adam Adhyambha Prithvi Prithviyo Aushadiyaha Aushadiyo Annam Annat Purushaha Sa Eva Purusha Anna Rasamayaha. So what this sloka or mantra says that, O Brahman, Parabrahma, you are the truth, knowledge, infinite, eternal, and it is the self, spirit. First, self is there, from self spirit, and from spirit, ether, Akash has come. So that is what this mantra is telling. And then from Adhar, from ether, air from fire, fire from water, water, earth, and earth, herbs and plants. And then from herbs and plants, food. Finally, from food, man was born. So this is all these things emanated from Om, the Omkara Shabdam.
of Parameshwara, Paramashiva. From that, all these Panchabhutas first emanated, then Prakriti, Panchabhutas is nothing but Prakriti, then Purusha, and then the so on and so forth. So, having discussed this, then in our body, these are the yoga says, Patanjali Yoga Sutra says, these are the chakras we have in our body. So, starting from when we sit in a yoga posture, starting from the down, from the Prithvi side, it is the root chakra or Muladhara chakra, and then Spiral chakra, and then Manipura chakra, Anahata chakra, Visuddhi chakra, Agna chakra, Sahasrara chakra. So I am not going to much detail into this. While coming from down, from root chakra is Prithvi, nothing but it is represented by Prithvi, and Spiral chakra is Jal, water. Our body is at least 70% of water our body comprises. Then Manipura chakra is Agni, fire. So that is near our Jirnasaya and all. So Agni can be three types. One is Badavagni, the other is Jatragni, third is the Karmagni, which we generate through our karmas. So Karma Kanda. So that is Agni. So, and also then when you come up, heart chakra, you have the Vayu or air, and throat chakra, you have the Akash. Okay. So, and I am told that in the last class also, Madam told that we have 11 doors. 11 doors in our body. So one exit point is through Murthy, that is middle of Sahasrara chakra. That is one entry or exit, whatever you call. We'll come to that later, why I am talking this. And then there are thousands of invisible and visible nadis, nerves. Out of them, 1001 are visible, and out of 1001, 101 are important ones. Out of 101, 3 are most important ones. They are Ida, Pingala, Sushumna. Ida gives us the comfort, and Sushumna gives us the space. And so, out of these 101 nadis, they all come from heart. From heart, one nadi goes through the Brahmarandra. When Hridaya Grandhi Veda happens, that means if our life ends or the Apana goes through the Hridaya Grandhi Veda, through the Murdrena, through that Sahasrara chakra, then one becomes immortal. So this is in brief. So then, till that such time, how do we? Tattva Rajasva Tama iti gunaha. This is in Bhagavad Gita. Prakriti Sambhavaha. Nibaddhanti Mahabhaho. Dehe Dehan Avyayam. So Krishna told the Lord Arjuna, O Mahabhaho, mighty armed man, our material energy consists of 3 gunas, Sattva, Raja, Tama. These modes bind all the eternal to the perishable body. These binds our eternal body to the perishable body. As long as you have these 3 binds, you will have to be in the body only. So peacefulness, mortality, well-being, security, etc., serenity, etc., are the virtue of goodness. So Tattva is goodness. Raja is passion. Passion means asa, durasa, where Rahu plays, being an astrologer I am telling. Tamas is ignorance, or nirasa, nispruha, where Ketu plays. So these are the 3 gunas. And while goodness represents the sattva gunam, passion, endless desires, kama, maya, they are controlled by Raja, and then the ignorance or the going to spiritual side, or whatever you call, or nirasa, or nispruha, all those things, delusion, they are by the tama guna. So the whole universe, as we know, are made of Prakriti and Maya, or Prakriti, that is Maya or illusion, and Purusha, that is the reality. This philosophy everybody knows. So, but only one thing is unchangeable, that is the self and the soul. Right? All these 3 qualities are present in Prakriti, that is Sattva, Raja, Tama.
because of that we experience sorrow, joy, and all those things. And with the association of Prakriti, whether a person has sattva as dominant quality or one of the other becomes the subdued qualities. If Raja Guna dominates, then the other two become subdued. That these gunas are dependent upon what? In various degrees. All these gunas exist in human being, but in different degrees, various degrees. That comes because of our human mentality, or the sanchita karma, or the food, or inanimate or inanimate objects. So, balancing of these three gunas, buddhi or intelligence, discriminating power, mind. So, buddhi is tama, mind is raja, sattva is spirit. So, and body becomes tamas. So, all these balancing is a very important factor to achieve the desired end in this life. But choices based on our buddhi help us to progress, whereas choices based on mana impede the growth. But whatever and however we say, this sloka says, Bhagavad Gita, chapter 3, verse 42, Indriyani parahanyo, Indriyebhyaha param manaha, manasastu para buddhi, buddhiryo, buddhe parastat sa. That means senses, indriyas are superior to body. Naturally, if senses are not there, body is not there. And then mind is superior to senses. But more than the mind, your intellect, buddhi, controls the mind. But intellect is controlled by Atma, that is Sa, that is superior to intellect. So Atmananda is Brahmananda, that is what we call upon. So we know this is a standard slide that Vedas are aporshayam, and it came from Shruti, and Vedanta, Upanishads, and Smritis, they are Manusmriti, Parasar Smriti, etc. Dharmashastras also came from Smriti. The Vedas are four primary sources of knowledge, both with regard to religious as well as spiritual pursuit. Veda Purva Bhaga is known as Karmakanda, dealing with religious life, and Veda Antabhaga, Vedanta Bhaga, is known as Jnanakanda, deals with only spiritual life and pursuits. So, Karmakanda is various means to achieve the desired ends. For example, Putra Kamesh Yagam, to getting children and all those things. And Vedas are through Samhita, mantras are prarthanas, brahmanas, rituals, and that is from Brahmana to Grihastha or Vanaprastha to certain extent. And then Jnanakanda, it is the Vedanta through Aranyakas, Upanishads and Sadhana, that is through penance. That is for Sannyasa or Vanaprasthasana. Jnanakanda is both are in this Prasthanatrayam, they are mentioned. They are called Prasthanatrayam. Jnanakanda is through the Prasthanatrayam, that is Upanishad, Gita, and Brahma Sutra, to achieve moksha or liberation or salvation for this jivatma. So this is in general, I try to understand a human being and its relationship with the liberation or moksha. So now coming to Upanishad, we know the meaning of Upanishad. Upani means sitting nearby or sitting very near to the knowledge. Upa means the closest object. The closest object to human being is the Atma. Ni means Nischaya Gnanam, that is clear and definite knowledge, gives the Upanishad meaning. Right? There are 1180 Upanishads. Somebody said there are 1000 Upanishads, whatever it is. 108 Upanishads, they are available, or 200. So that is the figure. Out of it, 14 are popular. 10 out of them are principal Dasopanishads. They are called Isakena, Katha, Prasna, Munda, Mandukya, Aitreyamcha, Chandokyam, Brahadaranya, Tadha. For these, all these 10 Dasopanishads, Adi Shankaracharya Bhagavan wrote the Bhashyam. So now I am talking about the Aitareya Upanishad. Aitareya Upanishad. So before trying to understand the Aitareya Upanishad, I will start with the Shanti Mantram. This is from Aitareya Upanishad, is from the Rigveda. So I'm chanting the Rigveda
mantra. Om Vajam me manasi pratishtita mano me vachi pratishtitam avira virma edhi vedasya ma anista trutam me ma prahasi anena aditena ahoratran sandadhami amrutam vadishyami satyam vadishyami Tanmamavatu, Tadvaktaramavatu, Avatumam, Avatu Vaktaram, Om Shanti, Shanti, Shanti. So the meaning of that is, oh my Om, my speech is rooted in my mind. My mind is rooted in my speech. So both should think together. Mind elsewhere and speech somewhere. No. So, O Brahma, then you reveal yourself to me. Because you are the knowledge, you give me the knowledge. Oh, mind and speech, enable the grasp the truth and truth from the scriptures or Vedas, and let me not slip anything out of it. For that purpose, ahoratra, I join night and day and night in study. I think the truth, I speak the truth. Truth is that protects me. May that protect me. May that protect the teacher, protect the teacher, protect the teacher. Om Shanti, Shanti, Shanti. So that is Shanti Mantra is to remove the hurdles by created by 3 tapas on our tapas. And so this is Om Shanti, Om Shanti. Right. So Aitareya Upanishad. This is from Aranyakam of Rigveda. And it is 4 to 6 chapters, second section of Rigveda. 4 to 6 chapters, 4th chapter to 6th chapter, this is Valvapan. This Upanishad is given to us by Mahidasa Aitareya Maharshi. Mahidasa, his name. Aitareya is Aitara is his mother's name. So by that name, Aitareya name has come. So in Ramakrishna Math publication, I studied Aitareya Maharshi played Almighty Vasudeva and got this knowledge. But as per Wikipedia, so I am trying to touch upon Wikipedia also because there are some difference of opinion. So let me take the other opinion also into consideration. Then I will leave it to the audience or to my friends for their better judgment. So Mahida's mother, Aitara, is one among wives of some great rishi. So Aitara might be the youngest lady and maybe she belonged to some other Varna or something like that. That is not clear in the Wikipedia. The son of Aitareya, Mahidasa, was neglected by his father, by that rishi. So whenever all the other children comes and sit on his lap, this fellow was thrown out and asked to stand separately. So Aitareya, being very much felt unhappy and started weeping. So Mata Aitari could not bear that. And then she penance Bhudevi, her Kuladevata, and Bhudevi, that is Bhumata, Prithvi, granted her this knowledge and she gave to his son, Mahidasa. So he named this as Aitareya Upanishad. This is what is there in the Wikipedia. So, but as per the Ramakrishna Math book, this is the book which I am following. So, as per the Ramakrishna Math book, this is given by Vasudeva. Almighty Vasudeva has given this to the Mahidasa Aitareya Maharshi. Okay, this has 3 chapters, 33 slokas or mantras. First chapter narrates creation of world, human being, creation of human being, food by the Almighty. Second chapter talks about co-living. This is very interesting. This is a very science, medical science is told here, in fact. So that is why I thought I'm very fortunate to share my knowledge in this. This is just not telling some mantras and all. This gives us the insight into how we have born. What made us to born? What was the reason for us to born here? So all these things are told in this Upanishad. So it talks about the co-living of what? Prakriti,
man, Purusha, Prakriti, Purusha, Stri, Manava. So Adam, let us not go into that. So Prakriti and Purusha. So these co-living, living together, what happened? So that is second chapter tells. In the final and third chapter, the concept of self-effulgent Atma is being Paramatma of the universe, that is being known. That is that nothing but Pragnanam Brahma, self-effulgent Atma, knowledge, Buddhi. That is called Pragnanam Brahma. This third chapter talks about this Mahavakya, and this is the Mahavakya of this Upanishad. So again, I have tabled it. I put it in a table for simple understanding. This slide, this anyhow, this there in the recording. So you can go through subsequently. Section 1 talks of 4 slokas or mantras. It talks about creation of Prakriti, human being and food. Section 2 talks 5 slokas are there. Paramatma entering into human body. And then from him the Prakriti coming and from him the man coming. So how that has evolved, evolution process. And then section 3 talks about 14 slokas. Bhagavan is the nearest entity to man or Atma. So Paramatma is the nearest entity to the Atma or Jiva. So in the third chapter, about the first birth it talked, Garbhadharana. How Garbhadharana has happened. How a Sishu enters the mother's womb. And then 3 and 4 slokas talks about childbirth and death also. And inside womb, what happens talks about the 5th and 6th chapters. So, and chapter 3 slowly talk about the soul, that is Pranam, our Jiva, and Bhagavan, how they are correlated, whether they are one and the same or they are different. Advaitama, Dvaitama. So all these things are discussed here. So Sloka 1 talks about he who, because of whom we are seeing, speaking, smelling and taste. So he is Atma. Atma is base, Adharam for us. Atma is our Buddhi, Atma is our Manaha. Atma is Bhagavan. So he is Pragnanam Brahma. He is all that matter, all that knowledge, which is self-effulgent as a Brahman. Then we go to Amrasthatmiti, stage of salvation, if we realize this. So again, in summary, chapter 1 explains, I will just read out this, because already I have told, I will just read out this, explain the creation of the world, how the world is created, Brahman, Purusha, by the first creating, and then he created the body, then hunger and thirst he created. So first Paramatma, Mahadeva created the Parabrahma, Parabrahma created the Prakriti and Purusha, and he created the hunger and thirst. And then, because why hunger and thirst? To give the day-to-day activities for us to do the karmas, whether Nitya karma or whatever it is, good karma, bad karma, to perform the karmas. So, when the body was subjected to hunger and thirst, food was created. So 4 steps have come. So after food was created, then the energy was given. With energy, what to do? You do some action. What action you have done? So you got the breathing, and then breathing is the sustenance of the various organs of the body. After the creation of body, then what? Almighty, Paramatma, Parameshwara, what he decided? All these I have created, but how they function without me? So he entered the body. So he entered through the head, the Murthy. He settled himself in the eyes, the mind and the heart. So this chapter is totally focused on how the body and soul and all. So the second chapter talks about the birth and rebirth on this earth. It basically describes the triple births of a human being. First birth happens when the karma goes into the body of a male through food, air, water, and settles in his semen. And then Viryam, that is what we call in Sanskrit. And the second birth is where? In the world's womb. After 9 months, he comes out. Then that is the third birth. When he finally ends his life and takes the rebirth, that is the third birth.
So these are the exit from this body in the third birth. So these are the three births. Father and mother play important role in this, apart from God and destiny. So in the final and third chapter, after departure of the soul from this world, that is discussed, and then how he comes back, how he returns. If he does prarabdha karma, good karmas, punya karma, then after some time he returns. So he has to take cycle of birth and death, subject to numerous rebirth, and then only the liberation could be achieved. So the soul is pure, and so it grasps knowledge and grows wisdom and desire. Everything that God creates is also guided by him. When once we attain a level of supreme intelligence in combination with peace and calm, one can achieve liberation without birth or rebirth. This is the third chapter, talks about of the Aitareya Upanishad. So, Atha Aitareya Upanishad Pradhamadhyayaha. So this is first adhyaya, first sloka I have tried to read. Om Atmava idameka evagra asit anyat kinchana mishat sa ikshata lokan sruja itihi. In the beginning there was nothing. Nothing is there. Sunya. So what was absolute? Only Bhagavan or Paramatma. He is only there. And there is nobody even to wink also. There is nothing to wink also. So no jiva, no jalam or life. At that point of time, the Srishtikarta, the Bhagavan thought, let me create the worlds. So here starting the creation of the world, Srishti Arambham is told. So how Sam iman lokan asrujata ambho marichir ma apo adho amba parena divam jyau pratishta antariksham marichayaha prudvi maroya adasthat apaha. So in this sloka, this is the second sloka. In this sloka, he created the worlds. What are those worlds? Amba, Marichi, Mara, Apo. Ambas means water to support the heaven. Antariksha, sky, Marichi. So Marichi is Antariksha, sky, Akash. So then earth, Mara he created. Down the earth he created the Apa, again water, and then Patala. So, and then Sa Ikshata Iman Loka Lokapalakan Sruja Itihi Syodhya Eva Purusham Samudrutva Murchayat. So then, having created the world, he created the protectors of the world. So Brahma, he created, then he created all the Pranavarga, hence he is a man. So after Brahma, he created. So then, when once Brahma is created, what happened? Then Bhagavan said, you create all rest of them. So from Brahma face, Agni has come out. Agni Udbhavinchindi. So, from Brahma face has emanated. From face, speech has come. From speech, Agni has come. Agni has come from nose. From speech, from face, speech has come. Face nunchi walk vachindi. Face to walk. And Agni from nose. Nose end. Nose end breathing has come. Speech nunchi Agni. From nose end to breathing. Breathing to air. From eyes, sight. From sight to drusya. And from sight, all the directions. Ashtadikkulu, Navapalakulu, Dasha Dikkulu, all these things have come. All disas have, directions have emanated. From skin, the hair has come. Skin of Paramapurusha, the hair has come. And from air, all these plants, herbs, all these things have come. From Mana, Chandrama Manaso Jataha, moon has come. From navel, Apana, organ of ejection has come. From Apana, of course, death has come. From fetus, Retas, serum has come. So, from Retas, water and their respective deities also have come out. This is how the Srishti came out. Then, in this sloka, what happened after all of them have come? So, Eta Devata, Srushta, Asmin Hacharnave,
prapatan tamasanaya pipasabhyam anyavarjat tayenam abruvannaya tanam nah prajanihi yasmin pratishtita annam adama itihi. So all these, pranikoti, they fell into the samudram, maha big ocean, a great ocean. And Ramakrishna Paramahamsa in this Ramakrishna Math book, he has told excellently, there is no time for me. And also I am a small man to understand that much deeper into that. So that ocean is what? It is not ocean filled of water. It is the ocean of lot of jantujala, like crocodiles, then what? Sharks, all those things. Those crocodiles and sharks are nothing but our asa, durasa, nirasa, nispruha, all these things were ready to make you to do karma. So then all these deities fell into one ocean called Samsara. Brahmadeva made so when once they fell, he made them to feel thirst and hunger. Then all those prayed the Lord, provide us a place to live, an abode for us. Where do we live? We can't live here. Where we can eat food because we are hungry and thirsty. So he brought a cow then. Then he created the cow, goat. So they said, no, this is not adequate for us. Because it has somewhat some other shape, no? It is not like Parabrahma. It is not like Devatas. So then he brought a horse. That also they said no. Not adequate for us. Then he brought a man, Purusha. So they said, yes, Purusha, he looks like you. Well formed. So we will accept the Purusha. Then Paramatma said, you enter into him. So all these Agni, Vayu, taste, smell, Chakshu, Srotra, all enter the human body along with rajas, all these things. So whatever those prana, these things are there, the organs are there, all organs enters the human being. Right? So this is how it is told. Then they said, what about our hunger? Then hunger and thirst said, we are here, you have given them all, but what should we should do? Give us also some place to live. Then Paramatma said, you also go to them, go and live that Purusha. Because I will, anyhow I am going to give them food. So you share that food proportionately and then you eat it. So he told hunger and thirst. So that is what it is Ramakrishna Math book it is said that when we offer Naivedyam, some part of it goes to our food and thirst. So Naivedyam for whom? For the gods we are offering. Whether it is for Surya, whether it is for Chandra, whether it is for Agni, or inside 5 elements of the body, whatever it is. So from Paramatma, the creation took place. Creation means all these Lord Brahmadeva, then from him the nature, from him the Prakriti, Purusha, all those things. And then, but human being is created in a most unique way, Utkrashta way. He is created in a very most pious way and Utkrashta way, with all complete Sampurna Manava, Paripurnatvam. So that is why our Janma is the greatest Janma of all. Even of Devatas or even whatever it is, our Janma is Utkrishta Janma of our 84 lakh Prana Rasis. Okay. Then Sa Ichatamen Lokascha Lokapalakascha Anamebhyam Sruja itihi. Then because hunger and thirst asked, Devatas also asked food. So then the Almighty thought, let me create food. So he asked water, give some food, make some food. So water created the food, but it started running back because water is it's not a it is not a settled one, no.
It goes wherever there is Edi Nidamu Devamudu erugu Neeru Pallam erugu annattuga etunte atu ellipotha untundi. So, and then what happened? He tried to catch the water with speech. He could not succeed. Because if you touch the water with speech, then okay, you are happy. You talk to him, your hunger is filled. So that is not the one. Then with his try to grasp that food with a sense of smell, agranam, with smelling. What happens if smelling? So can you smell the food and then be happy without eating it? No, not possible. So that is also not successful. Then through eye he wanted to take. If I want to take the food, if you saying it's okay. If you say apple, no, you have to eat it, no, then only. So merely seeing food, nobody can satisfy. So that is also not safe. That is also not possible. Then he wanted to take up the food with ear. So if you hear about the food, there is an apple, it will not fill your stomach. So that was also not possible. Then touch. You wanted to touch. With touch, he wanted to take the food. That is also not possible. By touching, you get the feeling. That's all. You don't get the taste or food. So then he wanted to take up with the mind. No, even that also not possible. Because if you think, mind is thinking. Now, if you think you are happy, your hunger is over. No, that is also not possible. Then he tried to take it with his proactive organs. So that is also not possible because proactive organs always eject something through one of the dwaras. So any proactive organ will eject the food out. No foreign material will be in the body. It comes out definitely. So that is also not possible. Then he tried with apana. He caught it. So with apana vayu, he caught it and he put it in the mouth. So it went inside. He consumed that food. So prana is dependent on food for its subsistence. So likewise, the prana shakti, the jiva shakti has entered. Then Paramatma thought, if all these things, man, how can he do it without me? So he cannot do without me. So I have to be with him. I have to with Jivatma. Then Paramatma, how he came? Sa etam eva simanam vidyarya etaya dvara prapyadyata sa esha vidhruti nama dva tat etat anandam tasya traya avasada traya swapnam ayama vasada iti. So what he said, like Lakshmi Narasimha broke open the pillar, the great Paramatma, the Almighty, opened the Murtha and then entered. That door is called Vidhruti. So Vidhruti Nama Dva. So Tat Etat Anandam. Then he felt, yes, this is the one which I wanted. So because this is very delightful. Because it has 3 states of mind and 3 abodes. Abodes means places to live. What are those 3 places to live? One is life in cements, father's semen, father's virium, and second is mother's womb, and third is growing up in the mother. So here 3 places to live. So semen, fetus, and womb. So these 3 are the places. And then 3 avasthas. What are they? Jagrat, Swapna, Sushupta. So this is the excellent place. So Paramatma came and merged with Jivatma. So here I thought of quoting this. Already I told about this. Puram Ekadasha Dwaram. This body is told as Puram. It has 11 dwaras. What are those 11 dwaras? 2 eyes, 2 nostrils, 1 mouth, 1 navel, 2 secret parts, Apanam, Brahmarandram on midhead. And as I said, there are 101 Hridaya nadis. So the instructions
are given from there and experiences are felt. One will go up to the mind, mid-head through Brahmarandram. So if the soul, jiva or life goes out of it, then he gets the deathless Amaratva position or status. So this is Telugu slide I put. This is from Ramakrishna Math book. So just for your consumption I put. So then afterwards, what happened? So what name he should give then? For that Paramatma, what name? Paramatma doesn't like to be called as Paramatma or Ishvara or Parameshvara, something like that. So who is he? Tasmad Indrano, Indranameda, Indranameda, Indro Vainama, Tam Indra Satatam, Indra iti akshate, paroksha priya ivahi deva, paroksha priya ivahi deva. This we tell in Rudram, this mantra. So he is Indra by name, indirect name of the Bhagavan, who is the close and nearest to me, to the self. Thus being born, he manifested all the beginning and realizes the very Purusha as Brahman. That is pervasive and that I have realized as Atma. So this experience or Anubhuti, when one gets, then you get the Kaivalyam, and that is what this sloka says. And then now we came to second chapter, Adha Aitareya Upanishad, Ditiya Adhyaya. So here this sloka says, Om Purushe Havai Ayam Aditam Garbho Bhavati Yat Yetat Tat Yetat Sarvebhyo Angebhya Tejaha Sambhutam Atmani Atmanam Vibharti Tad Yada Striya Sinchati Adha Yenat Janayati Tat Asya Pradhamam Janmaha. So this sloka talks about the first birth. When the Purushas, the Viryam goes into the Stri, Prakriti, then this first birth happens. That's what we thought. So marriage is first conceived in Purusha as a semen. So he conceived it as a semen, extracted from all limbs as their vigor. So all Shakti goes where? The bad portion goes out and the good portion remains in body. So when Purusha, after bearing semen, introducing Stri, he makes himself as a baby or as Bhattu. So this is his first Janma, right? So Tat Striya Atma Bhuyam Gacchati Yadha Swam Angam Tada Tasmat Yenam Na Hananti Sa Asya Etam Atmanam Atra Gatam Bhavayati. So what this sloka says is, when this Retas or serum unites with her, it just becomes part of her limb, one part of her body. So the fetus does not hurt her because serum joining. The part and parcel of her Prakriti. So then she nourishes it. She nourishes the self of Purusha, which entered in her womb. And then that Purusha protects the son soon after his birth. Thereby, he protects his own self for the sake of continuance of these words, or for lineage, or for hierarchy. So, continuation is then ensured. So, taking birth from mother's womb into this world as baby is second birth. There are some slokas in between. I've just told the sum and substance of it. Please excuse me for not taking all these slokas. So, next sloka. So, asya ayam atma punyebhyam karmabhya pratidhiyate adha asya ayam itara atma
Kruta Krutyo Vayagataha Praiti Sam Itaha Prayan Eva Punarjayate Tadasya Trutiya Janmaha. So when the third birth happens, the self of his, that is the son, is substituted by father for the performance of his virtuous deeds, for taking the lineage, Uttarottara, Uttaradhikari, taking the things forward. Then we get old. The father, having got rid of all his deeds, desires, and in advanced age, he departs. As soon as he departs, he takes birth again. So that is his rebirth, third birth. So father is taking birth as son, leaving his representative in this world, and father is continuing the journey. Hence, after death, to enjoy or experience good deeds or bad deeds, going to another world. That is one option. Moksha, Karmakanda, all those things, Sargam. So that is one option. By taking birth, that is another option, or getting Kaivalya. So this is the third Janma. So now this sloka, so that means what what this Aitareya Upanishad, Aitareya Maharshi tries to told us that even while in the womb, one knows all his janmas, purva karmas, purva janmas, and what is happening to him in the next. He will get intelligence, also about another birth. And all till 9th month, all body parts are created. He knows everything. Then he forgets his previous janma, and he forgets his experience because of Maya. So if he knows all these things, and if he identifies with the Supreme Being, and attain all desirable things even in this world, and then ascended the higher ups, after destruction of the body, he becomes immortal. This is what Aitareya Maharshi says. So this sloka says, this is a third chapter. In the third chapter, this sloka says, Om ko ayam atmeti vaya upasma he kataram sa atma ena vapasyati ena vasnunoti ena va gandhanam jigrati ena va vachang vyakaroti ena va svadhu asvadhu vijanati. So then what am I? Who am I? What is the soul? What is the soul? Whom and what is that we worship as the soul? So this is third chapter question. So then the answer is, by whom or by which one sees, or one hears, or by which one smells, or by which one utters speech, or by which one tastes, or the sword. So whether yena va svadhu asvadhu. So taste and taste, both. Sour, taste and sour, both. So all these things is nothing but Brahma. It is the heart, it is the intellect, and that is the knowledge, that is the presence of mind, sense of perception, fortitude, thinking, and all those things. He is the Atma, he is the intellect, he is the Prajnanam. So Atma is Bhagavan. So that knowledge is Atma. So now this sloka says, Yesha Brahma, Yesha Indra, Yesha Prajapati, Sarvadeva, Imanicha, Pancha Mahabhutani, Prudvi, Vayu, Akasa, Apo, Jyotishi, Ityani, Imanicha, Shudra, Misraniva, Bijani, Itarani, Chetarani, Andajanicha, Jarujanicha, Svedajanicha, Udvignanicha, Asva, Gava, Purusha, Hastino, Yatkinchita cha idam prani jangamam cha patatri yacha yachastavanam sarvam tat prajna netram prajnane pratishthitam prajna netro lokam prajna pratishtha prajnanam brahma. So what this says,
all the gods, Panchabhutas, living and non-being, living beings, 84 lakh Jivarasis, the cow, the horse, the elephant, and then he said the Jivacharas comes out of the sweat, Svedajanicha, Jarujanicha, that means by Sangamam, and Andajanicha by egg, and then Chetaranicha by chestas, Itaranicha by whatever means, whatever is created, that is real, and that is the creation of the consciousness, the Atma, the intellect, the Paramatma, and that is nothing but Paramatma or Bhagavan or Parabrahman or Prajnanam. That is Prajnanam Brahma. So this Mahavakya is told in this sloka. So the last sloka which I have taken is Sa etena prajnana atmana asmalokad utkrama amishmin swargaloke sarvan kama natyamruta sambhavat sa etena prajnana atmana asmalokad utkrumya amushmin swargaloke sarvan kama natyamruta sambhavat. So who experience and understand this Prajnanam Brahma, self, Atma, they attain Amaratva Sthiti, ascends higher up from this world and get all desires fulfilled in that heavenly world and become immortal. That is definite. That is definite. So I close this with the Shanti Mantra. Om Vajam me Manasi Pratishtitaha Mano me vachi pratishthitam aviravirma yedhi vedasya ma anishta srutam me ma prahasi anena adhitena ahoratran sandadhami amrutam vadishyami satyam vadishyami tanmam avatu tadvaktaram avatu avatumam avatumaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Finally, to excuse me for all mistakes, omissions and commissions, any prasa, hallu, any mistakes. Yadakshara pada brastam, matra hinante yadbhavet, taksharvam shamatam deva, narayana namostute. Visarga bindu matrani, pada padaksharani cha, nyunyani chatiriktani, shamasva parameshwara. So, this, whatever English version, or whatever I tried to understand, I have taken this link, I have given in the link in the slide, and I also followed. So in summary, you can read this because now I have completed the Shanti Mantra. I cannot do this again. So you can read this, there is no problem. And this is in English, this is in Telugu, this is Ramakrishna publication, a very small book containing 40 pages and very easy to understand. Reading is very difficult, each mantra. So this is the book. If somebody wants to purchase from Ramakrishna Math, it can be purchased. It's available in Domalgura, Hyderabad. Thank you. Thank you very much. So I am stopping the share. Okay, Andy. Dhanyavadamulu. Thank you so much for we have done a lot of preparation and very short notice. You could give the best of it. So now we will take up some question answers from the audience. Anybody has any doubt or a question, raise your hand. Sir, yes, sir. If it is pertaining to this today's session, I would be happy. Okay, I sure. don't know the other things. Yeah. Mainly concentrate on Aitareya Upanishad, whatever is covered today. Ask questions in that. Yes. Okay, sir. Thank you. Sir, doubts ఉన్నాయి కొద్దిగా. చెప్పండి. ఇప్పుడు ఉపనిషత్తులు అంటున్నాం కదా, ఆ ఉపనిషత్తు ఇన్ని అని రకరకాలుగా ఉన్నాయి. అంటే కాల పరిణామంలో ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ ఉంటాయో అవి మాత్రమే తీసుకున్నారా అని ఒక డౌట్ వస్తుంది. అందుకే పదే ఉన్నాయి
ఉపనిషత్తులు అవి అంత ముందు ఉండే దాంట్లో కూడా విజ్ఞానం అనేది ఉంటుంది కదా సార్, అది కూడా వేదం నుంచే వచ్చినవి కదా. అవి ఎందుకు అవి లేకుండా పోయాయి, ఈ 10 మాత్రమే తీసుకున్నారు అంటే వాటి యొక్క ఉపయోగం కూడా ఉంటుంది కదా అని నా ఆలోచన. నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది ఒకసారి సిఎస్ఆర్ ప్రభు గారు ఇట్లాంటి వెబినార్ లో చెప్పారు. ఆ నలంద తక్షశిల యూనివర్సిటీలో ఎప్పుడైతే మ్లేచ్లు ఇక్కడ ఇన్వేజన్ జరిగినప్పుడు చాలా తాళపత్ర గ్రంథాలు అప్పుడు వాటిని ఒక సంవత్సరం ఏమో తగలబడ్డదంట, 3 నెలలు తగలబడ్డదంట ఆ యూనివర్సిటీ. సో ఆ గ్రంథాలు చదువుకున్న వాళ్ళని సజీవ దహనం చేశారండి. సో అప్పుడు చాలా వరకు మన సంస్కృతి, మన వేద సంస్కృతి ఏదైతే ఉందో అది అంతా నష్టమైపోయింది. సో అందువల్ల మిగతా 1000 కానివ్వండి, 1100 కానివ్వండి, దాని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండకపోవచ్చు. ఒకవేళ ఉన్నా కూడా దానికి భాష్యం ఉండదు. ఇవి శంకరాచార్యుల వారి భాష్యం రాసినవి, ఎవరు రాయలా, ఆయన కంటే ఎవరున్నారు మనకి. సో వారికి ఇంకా ఎవరు రాసినా కూడా దానికి ఇట్ కాన్ బి ఏ కాంపిటెంట్ వన్. సో అందువల్ల మిగతావి ఉన్నా కూడా వాటి మీద అంత విఘ్నులు దే కుడ్ నాట్ త్రో లైట్ ఆన్. సో అందువల్ల అవి ఉన్నా కూడా లేనట్టుగానే లెక్క. ప్రస్తుతానికి ఉన్నవే మనం పునరుద్ధరించుకొని వాటినే మనం విల్ ట్రై టు టేక్ దెమ్ ఫార్వర్డ్. ఇంకో చిన్న డౌట్ సార్, ఇఫ్ డోంట్ మైండ్ సార్ ప్లీజ్. ఇంకో చిన్న డౌట్ సార్, ఇప్పుడు కొన్ని పదాలు ఈ సాంస్క్రిట్ వర్డ్స్ లో Can you ask in English? Can you ask in, hello? Can you ask in English? సార్ తెలుగు అని అన్నారు కదా సార్. No. There are people now who don't understand Telugu. That's why. ఎందుకంటే తెలుగు అనేది That's okay. Now you want to ask in Telugu only? Go ahead. ఓకే సార్, అదే సార్, తెలుగులో అయితే క్లారిటీ ఉంటుంది అని పదాన్ని. ఓకే, ఏం లేదు సార్, కొన్ని పదాలు అర్థం కాకపోవడానికి వీలు అవుతుంది సార్. ఈ ఉపనిషత్తులు వేదాలలో ఉండే కొన్ని పదాలు దాని మీనింగ్ ఏమిటి అనేది కూడా, దానికి వ్యుత్పత్తి కూడా కావాలా, అది వ్యుత్పత్తి వల్ల బాగుంటుంది అని నా ఆలోచన సార్. కొన్ని పదాలు చాలా క్రిటికల్ గా ఉన్నాయి సార్. వాట్ యు మీన్ బై ఉత్పత్తి సార్? సార్ ఉత్పత్తి అంటే ఉత్పత్తి మీన్స్ వేద విత్ దట్ ఈస్ ద ధాతు. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ బుక్ లో ప్రతి శ్లోకాన్ని సంధి విచ్ఛేదన చేసి, ఇప్పుడు నేను చదివిన కూడా శ్లోకాలన్నీ సంధి విచ్ఛేదన చేసి చదివాను. అన్నా అంటే ఆ నాన్ మళ్ళీ అది నెగిటివ్ అయిపోతుంది. సో అలాగే ఒక పెద్ద దీని మీద మొన్న ఇక్కడ నేను శంకర మఠంలో ఏదో ఒక ప్రవచనం అటెండ్ అవుతుంటే ఆయన చెప్తున్నారు అనమాట. పెడతాడు, పెట్టేటప్పుడు దాని అర్థం మారిపోతుంది. కొన్నిటికి నాకు ఒత్తిస్తే నా కనుక పలికితే అది నెగటివ్ మీనింగ్ వస్తుంది. తర్వాత ఇంకొకటి ఒక కథ చెప్పారు. వాట్ దట్ కథ ఈస్, దట్ స్టోరీ, స్మాల్ స్టోరీ. When after the war is over, all these Panchapandavas were going to Vanaprastha. When they are going, they come across a small river canal where that water goes to the fields, and there this small one, it can't be crossed nor jumped. So they had to go through some that Tati Matta, it is called, that is put. So on that Tatimatta, all these 5 traveled and gone to that side. While going, Dharmaraja got a doubt. This is not that tree trunk. This is something else. He went some far and then again he looked back. Then Bhima and Arjuna told, why, whatever we have crossed, whatever it is we have crossed, forget about it. No, I have to, when I got a doubt, I have to get it clarified. So then he went in search of that trunk. The trunk was some 1 kilometer long. There he saw a big head. Konda Chiliva, Anaconda they have seen. That Anaconda
When he approached, he made pranam to that anaconda, and then he said, Swami, who are you? Why did you helping us to cross the Pantakalwa? To cross the Bodhi, Panta Bodhi, which is called. Then he said, I am your great grandfather. My name is Nahusha. My name is Nahusha. He is Nahushudu. Yes. So my name is Nahusha. Then, sir, what is this prarabdham? You are such a great belonging to the great Vamsha, great dynasty. And what is this? Then he said, what can I aim chapmantav naina? I did 100 yagas, 100 yagnas I did. So if one does 100 yagnas, straight away he will become Indra, without notice to Indra. No notice. So he became Indra. Then all those Saptarishis came and they have taken to Indra, asked the original Indra to get out. He said, no, I won't move. Then, sir, just try to accommodate. It's like railway berth. So you also sit there, sir. So this Nahusha got and sat there. Both were sitting. So everything. Then he started passing the rules. Because Indra, whatever is the Indra, whatever rule he says, it has to do. Then he asked, where is Indrani? Nahusha. So then Saptarishis got amazed. We gave you only Indra post, not the Indrani. So Yagas gave you the Indra post only. You became Indra. That's all. That is what our this says. Apaurishayam says. So he became then. No, I want Indrani. Okay, we will take you to Indrani. You chariot lo, manala ekkandi, palakilo, palanquin, you sit in the palanquin, and we will take you because we are Saptarishis. We will carry you so that Indrani will respect you and honor you, allow you at least. Okay, right. Chalo. So Saptarishis. Some 3 that side, some 2 this side, something like that. 4 sides, 3 people are carrying. You know, all Saptarishis, Durvasa is a very angry fellow. Angry Rishi. He's a very angry fellow. So he is like that, like a hopping and going. And going that palanquin, taking that palanquin. Jamadagni is the tallest fellow. So that side is like this. Agastya is the dwarf. Agastya Maharshi is Puttivadu. He is a dwarf. So this side, it was like this. So palanquin was not comfortable for this Nahusha. Then he said, what is this? How can I go like this? Sarpa. That means go fast. The meaning of Sarpa is, in one meaning, it is told as Sarpa. Sarpa means go fast. Move ahead. Then Agastya got angry. Not only telling that, because Agastya is at the back, with his leg, he hit Agastya's back. By hitting him, go fast. Sarpa. Then, Agastya is a Saptarishi Maharishi. Then one time he has to get angry. Then he didn't say, Sarpan Bhavati. So he became the snake, fell down. So this is why I told this example. Sarpa example. So Sarpa has 2 meanings. Excuse me if I am wrong. So this is what yesterday only I heard in some this thing in Kanchikamakoti Mutt, they were telling this. So that is how. So that is why while we utter the Sanskrit words, we should be very careful. I made research. 3 days I sat and wrote because I am not that much good in Sanskrit. So anyhow, you can see the textbook and then you can read it. There is no problem. You can see the book and read it. Okay, sir, please. PDF లో ఉంటుందా సార్ ఈ టీచింగ్ ఎవ్రీడే లెసన్స్? సో నేను లింక్ లో ఉన్నది PDF ఏనండి. లింక్ పెట్టాను చూడండి స్లైడ్ లో. సార్ కల్నల్ సార్ kindly share with them, sir. So there is a link. I'll also forward that link to you, sir. Okay, sir. So you can see that link. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay, Rajeshwar garu.
Yeah, Namaskaram Andi. Thank you so much for the great topic and great information. This question, I don't want it to be a tricky, but it makes some sense. So when any Upanishad or any what you call a good suktam is chanted, we start with the Shanti mantra and we end with the Shanti mantra, right? So this has got Om Namo Vachaspate, whatever you said. Could you please explain a little bit on those Shanti mantras? Because this Shanti mantra is specific for this. When we chant Ganapati Upanishad, we start with the Bhadran Karnevi, like Surya Upanishad also, like that. Any Narayana Upanishad is different. Like this particular Upanishad has got some significance or attachment or the relation between the Upanishad and the Shanti mantra. Yeah, please go ahead, sir. You are on mute. You are on Yeah, mute. this Yes. Shanti mantra is from Mute, Rigveda. Om Vajam me manasi pratishtita, mano me vaji pratishtitam, avira virma yedi vedasya, ma anista srutam me, ma prahasi anena adhitena ahoratran sandadhami, amritam vadishyami, satyam vadishyami, tanma mavatu, tadbhaktaram mavatu, avatamam, avatu bhaktaram, om shanti shanti shanti. So this is the Shanti mantra which is recited here. So if we decipher the words, if we break the words, Sandhi Vichedana, if we make. So Om Vajam Me. So that Me they have taken first. Me means me. Na, mine, na, walk. Vajam Me. Vaj means walk. Vajam Me. Walk. Walk, you know, walk means walking. Right, Walking. speech. Okay, speech. So Manasi. So that means it should be in my manasu. Okay. Pratishtita. That means it has to be retained in our manas. Great. And then ma vachi pratishtitam. Ma ante again manasu. Ma na manasu vachi. In speech, let it be settled. So basically, Manasa, Vacha, Karmani, Chitta Shuddhani. And first, and then మీరు కైవల్యోపనిషత్ విన్నారో లేదో, when you do this thing, I have told some steps involved. There is a sloka in that, in Kaivalyopanishad. You can see the YouTube, our channel, Kanal Babgaru has that link there. So there, that says that in that, first you have to sit in a comfortable posture. Number one, put all your body limbs together, and then you should keep your mind free from all the thoughts. You should concentrate on your manaha. And you control all your indriyas. So this is the first step of dhyanam. Okay. So when you sit for meditation, this is the first step. When you start doing this, then you do Sravanam, Mananam, Nididhyasanam. These three are the procedures that are called for in learning any Upanishad. Sravanam, Mananam, Nididhyasanam. Sravanam is learning through a respected and knowledgeable guru. Right. Mananam. Mananam is by not only by questioning him, by understanding him, by repeating it, like the cow eat the grass and afterwards it number vestundi kada ala. Right. So nididhyasana. So mananam nididhyasana. Yeah, correct అండి. సో అంటే నేను ఇంకా అంత డీప్ గా వెళ్ళలేదు, నాకు తెలిసింది చెప్తున్నాను. సో నిధిధ్యాసనం, then nididhyasanam is the third step. In nididhyasanam, you have to repeat it in such a fashion that makes you to be self-effulgent. Then you reach the Turiya Avastha. Yeah. There are three avasthas we discussed now. So there is fourth avastha called Turiya Avastha.
It is the transcendental state where your Atma comes with Paramatma. Yeah. అది అండి అలా చేయాలని నా ఉద్దేశం. Yeah, let's continue the Shanti mantras in this. Okay. So then Pratishtitam Avira Virma Edi. So Avi, that means self-effulgent Paramatma. He himself is self-effulgent Paramatma, and that Paramatma may in me Avi may shine up. So Edi means shine up. So that Paramatma may shine up in my heart. So that is that. So first line over. Om Vajam me Manasi Pratishta, Manu me Vaja Pratishtam, Avirva Virma Edi. Okay. Then Vedasya Ma Anista, Srutam me Ma Prahasi, Anena Aditena Ahoratram. So this says that Vedala Satyani, the truth of Vedas, may brought to me. May brought to me. Who brings it to me? By listening. Yep. Right. So that is how it is. So, and those things will not go out of me. Whatever I got, let it remain me here. Let me not forget about it. So, right. Then that, and for that purpose, Anena Aditena Ahoratran Sandadhami. So day and night I should strive for that. Prutam Vadishyami, the Guru who gives me that, he should be protected. Tanma Mavattu, me also. Tadvaktaramavatu, that Rishi also. Vaktaramavatu Vakta. Again, that Rishi. So this is the simple mantra. This is not much confusing one. Only thing is, reading is very difficult. Little we should be. I mean, when we read Sandhi Vichedana chesi correct ga chadivite, then ardham manaku ardham aitundi. Sanskrit is not a foreign language to us. మన తెలుగులో ముఖ్యంగా 60% సంస్కృతం మాటలే ఉన్నాయి. సో ఒక రకంగా మనకి ఒక వయసు వచ్చినాక కొంచెం మనకి ఆటోమేటిక్ గా సంస్కృతం ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఇంకా కొంచెం మనకు అభ్యాసం ఉంటే, అంటే సంస్కృత పాఠాలు కనుక ఇప్పుడు మన ప్రభాకర్ రావు గారు రెగ్యులర్ గా హీస్ టేకింగ్ క్లాసెస్. వీఆర్ అన్ఫార్చునేట్ ఆర్ ఫార్చునేట్ రేదర్ టు లిజన్ టు హిమ్. వినని వాళ్ళు అన్ఫార్చునేట్, వినేవాళ్ళు ఫార్చునేట్. సో అట్లా దానివల్ల కూడా మనకు సంస్కృత జ్ఞానం అబ్బిందనుకోండి, అప్పుడు ఇంకా ఈజీ మనకి సంస్కృతం చదవడం కానీ నేర్చుకోవడం కానీ ఏ వేదాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి కూడా మనకు చాలా ఈజీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. మీరు పట్టుకున్న బుక్ అది రామకృష్ణ మిషన్ పబ్లిషర్స్ అండి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, శ్రీనివాసులు గారు. దాని కాస్ట్ 20 రూపాయలండి. 20 రూపీస్ దాని కాస్ట్. అయితే రేపు ఉపనిషత్తు. అవును, 20 రూపాయలు మాత్రమే. మాత్రమే. ఒక టీ కూడా రాదండి. టీ ఏంటండి? అదే యుఎస్ లో అయితే వాడు $3 ఖర్చు పెడతాడు. ఇక్కడైతే మనం 100 రూపాయలు ఇస్తాము 3 స్టార్ హోటల్లో. అదే సార్, మనం 500 రూపాయలు పెడితే మొత్తం 10 ఉపనిషత్తులు దొరుకుతుంటాయి. 10-11 ఉపనిషత్తులు. చాలా సింపుల్ గా రాశారు. ప్రతి పదార్థము కూడా ఇచ్చారు. చాలా బాగుందండి. తాత్పర్యం చాలా బాగుంది సార్. నేను చదువుకోలేదు యాక్చువల్ గా. నేను కైవల్య ఉపనిషత్తు 10 days క్యాంప్ అటెండ్ అయ్యాను. అన్ని బుక్కులు బాగున్నాయి సార్. నేను కొనుక్కొచ్చిన సెట్ మొత్తం. ఇది ఆయన చదివితే నాకు అర్థమైపోయింది. అవును సార్, చాలా బాగుంది. అనుగ్రహం. ఇందాక లక్ష్మి మన మేడం చెప్పారు కదా, విశాలక్ష్మి గారు. అవును, ఆ పరమాత్మ మన ఎందుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది, ఇబ్బంది ఉండదు. అవును సార్. ఈ సంస్కృతం నుండి తెలుగు ఉద్భవించింది కాబట్టి నేను పద్యమే రాశాను సార్, శిశ పద్యం. మార్గదర్శిత వేదం ఆధారమై జరింప తత్సమంబు ఇంపు గొల్ప అన్నట్టు రాశాను సార్. తత్సమం అనగా తెలుగు భాష. ఓకే, శ్రీనివాసులు గారు.
You want to ask question? Srinivasulu, unmute yourself. సో ఇంతకుముందు మీరు ఒక స్లైడ్ లో చూపించారు, అది తండ్రికి అబ్బాయి పుడతాడు, మళ్ళా అబ్బాయి మళ్ళా తండ్రి తన కర్మను పూర్తి చేసుకొని తర్వాత మళ్ళీ ఆ అబ్బాయిలో మళ్ళీ తనకి ఒక అంటే ఆ కొడుకుకి మళ్ళీ కొడుకై లేకపోతే మనమడై పుడతాడని చెప్పారు. సో అది కొద్దిగా సరిగా ఫుల్లీ అర్థం కాలేదు, మీరేమన్నా క్లియర్ గా ఒకసారి మళ్ళీ అండర్స్టాండ్ చేయిస్తారా? అంటే కొడుకు మనవడు కాదండి. దిస్ మ్యాన్ డిపార్ట్స్ టు టేక్ రీబర్త్. Okay. Rebirth, to take rebirth again. If after some time, may not be immediately, if he has lot of punya karmas, he will go to Swarga, enjoy there, and after they are got exhausted, then he comes back. Maybe he will take some other form. Rebirth may not be as a human being again. But lineage maintain చేయడానికి ఈ కొడుకు మళ్ళీ వాడి రేతస్సు వెళ్తుంది కదా, వాడు మనవడు అవుతాడు. అంతేగాని తాతగారి రేతస్సు మనవడికి రావాలన్న ఇది లేదు. అవును, అంటే తను ఎప్పుడో పుట్టొచ్చు, ఒక 5 జనరేషన్ పుట్టచ్చు, పుట్టకపోవచ్చు. కైవల్యం వచ్చింటే పుట్టాడు. Salvation, ultimate moksha. If somebody, some rishis and all, they got moksha, so they will not reborn again. But ఎంతమందికి జరుగుతుంది అది? అవును, చాలా, ఇది చాలా కొద్ది మంది. యా, అది లక్షల్లో కోట్లలో ఒకరికి. ఓకే, ఇంకొకటి చిన్న డౌట్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఉన్న ఒక లైఫ్ స్టైల్లో మనం డిస్కస్ చేసేది వాటి మీద మనం ఎక్కువ టైం ఇవ్వకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. సో నా మైండ్ మొత్తము ఈ ఉపనిషత్తులు, ఈ వేదాలు అభ్యసించాలని అనిపిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు నేనున్న ఒక ఈ యాంత్రికమైన జీవనంలో ఇప్పుడు నేను నా ఫ్యామిలీని ఒక హయ్యర్ స్టేజ్ కి తేవాలంటే ఇప్పుడు నేను అంటే ఇంకా కొన్ని టెక్నాలజీస్ నేర్చుకున్న తర్వాత నాకు ఒక హయ్యర్ జాబ్ వస్తుంది. సో అంటే నేను కొద్దిగా డైలమాలో ఉన్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ యొక్క జన్మ అనేది నేను ఉపనిషత్తులు ఆ వేదాలు అభ్యసించాలా, లేకపోతే నేను ఈ యాంత్రికమైన జీవితంలో పడి ఆ టెక్నాలజీస్ అన్ని నేర్చుకొని నా ఫ్యామిలీని ఒక హైయర్ స్టేజ్ కి పట్టుకెళ్ళాలా అనే ఒక డైలమాలో ఉన్నాను నేను. సో మీరే ఏమన్నా దానికి ఒక మార్గం సూచించగలరా? నేను చాలా చిన్నవాడిని ఈ విషయంలో. అంటే ఇప్పుడు నేను నా లైఫ్ ఎగ్జాంపులే ఇంతకుముందు మన 2-3 సార్లు ఈ ఫోరంలో చెప్పాను. Till I retired as a civil servant. Till I retired, 40 years I did service. 62 years వరకు నేను సర్వీస్ చేశాను. నా గవర్నమెంట్ 4 years ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చింది. చంద్రబాబు నాయుడు గారు 4 years ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చారు. కంబైన్ 2 years, తర్వాత 2 years. అంతవరకు నేను అసలు ఏం పట్టించుకోలేదు సార్. సంధ్యావందనం కూడా సక్రమంగా చేసేవాడిని కాదేమో, టు బి ఫ్రాంక్. ఇప్పుడు ఏదో వాళ్ళు మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ లాగా వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్, డ్యూటీ ఈజ్ గాడ్. అలా తర్వాత అన్నది, ఈ తర్వాత వాట్ నెక్స్ట్ అన్నది నా మనసుకు అనిపించి, దెన్ ఐ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఐదర్ astrology or such type of satsangat and all those things. So you have lot of time. First you take care of your family, like Maslow's hierarchy of needs are there. First you fulfill those hierarchy of needs. Basic needs, physiological needs, psychological needs, self-esteem. Then you reach self-actualization. You have that I am always doing. Yeah, that is. Yes, and this weekend that is my advice. Forget your karmas. You should not forget. Yes, we should not forget. Yeah, that fine. హలో, నమస్కారం అండి. నేను కూడా ఒక మాట చెప్తా. నా విత్తేణ తర్పణీయో మనుష్యో, మీరు మొన్ననే విన్నారు కఠోపనిషత్తులో. ఇప్పుడు ఈ లౌకికమైన పొజిషన్స్, ఆస్పిరేషన్స్, అధికారాలు గాని, పదోన్నతులు గాని, డబ్బు ఎక్కువ రావడం గాని, ఇవి ఎప్పుడు మనని ప్రలోభ పెడుతూనే ఉంటాయి. కావాలి కావాలి, ఏదో కుటుంబం కోసం నేను చేస్తున్నాను అనేది భ్రమ.
వచ్చేది ఇప్పుడు మీరు ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నారు, ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, జీతం వస్తుంది, యు ఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. నిజంగా రియల్లీ ఇఫ్ యువర్ మైండ్ ఇస్ రియల్లీ ఇంటెంటెడ్ ఇన్ ఆస్పైరింగ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్, మీ జన్మని జీవితాన్ని సార్థక్య పరుచుకోవాలి అని బ్రహ్మ జిజ్ఞాసువులు అయితే ఈ పొజిషన్లు గాని పెద్ద ఏదో ఉన్నతి రావడం, డబ్బులు రావడం, కుటుంబాన్ని, ఇదంతా ఒక ప్రిటెక్స్ట్. ఏం చెప్తారంటే మనం ఇంతకాలం ఖచ్చితంగా జీవిస్తాము అన్నది మనకేమైనా ఆ నిశ్చయంగా ఉందా? ప్రతి క్షణము కూడా మనకు తెలియదు, వి డు నాట్ నో హౌ మచ్ స్పాన్ ఆఫ్ లైఫ్ వి గాట్. అనుక్షణంట మృత్యు మనని నీడలా వెన్నంటి వస్తూనే ఉంటుందిట. సో అందుకే కాలు కరేసు ఆజకర్ అన్నది ఎందుకు చెప్పారు ఆయన, కబీర్ మహానుభావుడు కూడా. మనం ఎప్పుడూ కూడా ఒక్క క్షణాన్ని మృత్యు వల్ల మన వెనకాలే ఉందేమో అనే భావనతో నేను ఈ క్షణమే ముక్తి పొందాలి, బ్రహ్మజ్ఞానం పొందాలి, నిజమైన జ్ఞానాన్ని నేను తెలుసుకోవాలి అనే జిజ్ఞాసతోనే ప్రయత్నించడం అన్నది మానవ జీవిత పరమ గమ్యం వైపు అడుగులు వేయడం. ఈ శ్రేయస్సు ప్రేయస్సు, ఇప్పుడు మీరు స్టూడెంట్ అనుకుంటా కదా ఇందులో సనాతన ధర్మం, నాకు తెలీదు, అందుకనే అడుగుతున్నారు అనుకుంటున్నా. సో ఎప్పుడు కూడా ప్రేయో మార్గము భ్రమ కలిగిస్తూనే ఉంటుంది. శ్రేయో మార్గంలోనే వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. శ్రేయో మార్గంలో వెళుతూ ఉంటే వద్దన్న ప్రేయస్ ఎలాగూ వస్తుంది, అది క్షణికం, తాత్కాలికం. ఈ పొజిషన్స్ మీరు మీ డ్యూటీ సిన్సియర్ గా పరమాత్మ భావనతో డ్యూటీ కోసం చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ పొజిషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాయి. ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ కట్టాలంటే చదువుతారు, కడతారు, పాస్ అవుతారు, ఇంక్రిమెంట్లు వస్తాయి, అన్నీ అవుతాయి. ఇంకా ఎంత సమయం ఉంది? మనకేం చెప్పారు, 8 గంటలు నిద్రలో గడిపితే 8 గంటలు ఇంటి వ్యవహారం, డ్యూటీలు, ఉద్యోగం అయితే 8 గంటలు కూడా తనలో తాను, తన కొరకై తాను ఆత్మాన్వేషణ, జ్ఞాన ఆ సత్వ గుణంలో ఉండాలి. ఆత్మతత్వ ఆ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అన్నారు. మీకు నిజంగా జిజ్ఞాస ఉంటే చదవండి, చక్కగా మీకు తెలియనివన్నీ అడిగి తెలుసుకోండి. ఆత్మ అంటే ఏమిటి, నేను అంటే ఏమిటి, దీన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అవునండి, అంటే మనం ఆయన ఇచ్చిన సలహా నేను తప్పుబట్టను, వద్దని గాని నేను ఇంకా ఎండ్ చేయలేదు. బట్ విత్ ఆల్ దిస్, మీ నిత్య నైమిత్తిక కర్మలు ఏవైతే ఉంటాయో, కర్మకాండలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి కంటిన్యూ చేయాలా. పిల్లలు ఉన్నారు, సో నేను వాళ్ళకి చేసి అత్తగారికి మరి అవన్నీ చేస్తారు. మీ బాధ్యతలు నిర్వర్తించుకుంటూ, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ యువర్ డ్యూటీ, దట్ ఈస్ గాడ్. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఇంకా మీకు టైం ఉంటే జ్ఞాన సముపార్జన చేస్తూ ఆధ్యాత్మిక చింతన, ధర్మ చింతన. 2వ స్లైడ్ లో చెప్పాను కదా, అందరికీ సత్వ రజతమో గుణాలు ఉంటాయి, కానీ సత్వగుణాన్ని డామినేట్ చేస్తూ రజతమో గుణాన్ని సబ్డ్యూట్ చేయటమే మనిషి యొక్క గొప్పతనం. సో అలా చేసుకుంటూ పోతే ఆటోమేటిక్ గా యూ విల్ గెట్ దట్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్. ఆటోమేటిక్ గా మీరు మీ యొక్క టైంలో కొంచెం టైం దాన్ని కేటాయిస్తారు. అలా అని ధర్మ జిజ్ఞాసలో పడిపోయి మీరు మీ యొక్క కర్తవ్యం అన్నది ఏదైతే ఉందో అది బేసిక్ ఫండమెంటల్, దట్ యూ షుడ్ నాట్, అది రెండో ఉండాలా, బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉండాలా లైఫ్ అన్నది. పెద్దవాళ్ళందరూ చెప్పారండి, చాలా బాగా చెప్పారు పెద్దవాళ్ళందరూ. You definitely find time to do and justify your learning also, apart from justifying your family. There's plenty of time, but we ignore it. We unfortunately waste our time on either TV serials or cell phone. Cell phone is the killer, or many other things which are unwanted. If you can just isolate those things and throw the weed out, you have plenty of time in a day. You can do gardening, you can learn music, you can learn dance, you can do your work efficiently. You can become, very smart in the world. And on top of it, you can also learn these things. Just realize where your time is being lost, get control on it. That's you're the person. If you decide you want to do, you justify everything. And they said very well, you need to balance it and justify everything. Thank you. Okay, Rajeshwar garu, thank you. Now, ఇంకొక క్లారిఫికేషన్ అండి. ఇందాక ఎవరో కూడా అంటే 1180 ఉపనిషత్స్ ఉన్నాయి, అందులో 108 ఇంపార్టెంట్, అందులో 10
అందులో ఏదో 11, 13, 14 తర్వాత దశోపనిషత్తులు ఇలా చెప్పారు. 10 ఉన్నాయి, మిగతా ఎందుకు లేవు అని అడిగితే అఫ్ కోర్స్ ఆయన సమాధానం చెప్పారు. కానీ ఏంటి అని అంటే ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ చాలా ఉపనిషత్స్. మనకున్న విద్యలలో జ్ఞాన రాశిలో ఎంతో 90% అంతా కూడా నిజంగా ఆ ముష్కరుల దాడుల చేత అది దగ్ధం చేయబడిందండి. ఒక కాలంలోనే ఈ బక్తియార్ ఖిల్జీ మీకు తెలిసే ఉంటుంది. నలంద తక్షశిలాది ఇందాక మెన్షన్ చేశారు కదా, నెల రోజుల పాటు అది కంటిన్యూస్ గా ఆ లైబ్రరీ అంతా దగ్ధమైంది అంటే ఎన్ని లక్షల ట్రాన్స్క్రిప్ట్స్ ఒరిజినల్ ఆ బుక్స్ అన్ని కాలిపోయాయో, ఎన్ని విద్యలు పోయాయో మనం అర్థం చేసుకోగలం. ఈ బక్తియార్ ఖిల్జీ అనే ఒక మనలో ఏంటంటే కృతేషు ప్రతి కర్తవ్యం ఏష ధర్మ సనాతన. మనకి ఎవరికైనా కొంచెం మనకి హెల్ప్ చేస్తే మనం 10 హెల్ప్ చేసే అవకాశం రావాలని కోరుతాము, చేస్తాము. కానీ అప్పుడు బక్తియార్ ఖిల్జీ అనే ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఆయనేమో ఏదో సుల్తాన్ కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఆర్మీయో ఏదో సంథింగ్ అన్నమాట. ఆయనకి ఒక విచిత్రమైన జబ్బు ఏదో వచ్చింది, డిసీజ్. ఆయన ఎన్ని రకాల మందులు వేసుకున్నా ప్రయత్నం చేసినా తగ్గల. వాళ్ళ ఆ ఇస్లామిక్ మెథడ్స్ ఏవో ఉంటాయి కదా, అందరూ వైద్యులు ట్రై చేశారు. ఆయన తగ్గకపోతే ఆయన రోజు రోజుకి ఇంకా క్షీణించిపోతున్నాడు, హెల్త్ పాడైపోయి. అప్పుడు ఎవరో సలహా ఇస్తారు, నలందాలో ఆయుర్వేద డిపార్ట్మెంట్ డీన్ అన్నమాట ఒక ఆయన ఉన్నారు. ఆయన వెరీ గ్రేట్ పర్సన్, ఆయన్ని కన్సల్ట్ చేయండి, మీ జబ్బును నయం చేస్తారని. ఆయుర్వేద నుంచి అసలు అదే మనకి నిజానికి మెడిసిన్ రియల్ ఫస్ట్ది. అయితే ఆయన ఒక హిందూ అయితే ఆయన దగ్గర నేను మెడిసిన్ తీసుకోనంటాడు. అంటే ఎవరి మతం మీద వాళ్ళకి ఆ భక్తి గౌరవాలు అనుకోండి. అయినా పర్వాలేదు మీరు కలవండి అని అంటే, సరే అయితే ఆయన్ని నా దగ్గరికి తీసుకురండి అంటారు. సరే ఈయన ఏదో కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ కదా ఆ కాలంలో అని ఈయనకి చెప్తే హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ డీన్ ఆయుర్వేద శాఖకి నలంద విశ్వవిద్యాలయానికి. ఆయన వెరీ నోబుల్ జెంటిల్ బెనవలెంట్ పర్సన్. ఆయన ఇతని దగ్గరికి వస్తారు. వచ్చి తన జబ్బు లక్షణాలు అవన్నీ చెప్తాడు. చూడగానే ఆయనకి పల్స్ తోనే అన్ని తెలిసిపోతాయి. అయితే ఆయన కండిషన్ చెప్తాడనమాట ఆ ఆయుర్వేద డాక్టర్ కి, ఈ బక్తియార్ ఖిల్జీ, మీ హిందువులు ఇచ్చే మందులు నేను తినను, నేనేది లోపలికి తీసుకోను, కానీ నువ్వు నా జబ్బు తగ్గించాలి. నువ్వు నా దగ్గరికి వైద్యుల్లా వచ్చావు కనుక నా జబ్బు తగ్గించలేకపోతే నిన్ను నేను ఉరిదీస్తా అనంటే, సరే నాకు ఒక వారం రోజులు సమయం ఇవ్వండి, నేను మీ జబ్బుని తగ్గిస్తాను, ఏ మందు ఇవ్వను, మీరేమీ ఇచ్చే తినక్కర్లేదు తాగక్కర్లేదు అంటాడు. సరే 1 వీక్ అయ్యాక ఆయన ఖురాన్, వీళ్ళ బైబిల్ గ్రంథం లాగా ఖురాన్ వాళ్ళకి గ్రంథం కదా, మనకి ఉపనిషత్తులు గీతలాగా. సో ఆ ఖురాన్ తీసుకొచ్చి, ఈ పుస్తకము మీ మత గ్రంథం, మీకు దీని మీద భక్తి శ్రద్ధలు ఉన్నాయి కదా, రోజుకి ఎన్నిసార్లు మీరు దీన్ని చదవగలిగితే మీ చేతులతో ఈ పేజీలు ఇలా తిప్పుతూ దీన్ని చదవండి. మీరు ఎన్ని ఎక్కువ సార్లు దీన్ని పఠనం చేస్తే మీ అంత తొందరగా మీ జబ్బు తగ్గిపోయి మీరు ఆరోగ్యవంతులు అవుతారు. అంటే నేను రోజు నమాజ్ చేస్తున్నా అన్నాడు. మీరు నమాజ్ చేయడం వేరే, ఈ గ్రంథాన్ని మీరు చదవండి భక్తిగా, పేజీలు తిప్పి చదివితే మీ జబ్బు తగ్గుతుంది అంటే, సరే ఖురానేగా చదవమన్నది, ఆయన ఒప్పుకుంటాడు. రోజు పొద్దున్న మధ్యాహ్నం సాయంత్రం రాత్రి మెలుకున్నప్పుడు 5-6 సార్లు దాన్ని ఆ పేజీలు తిప్పి చదువుతూ ఉంటాడు. పేజీలు తిప్పేటప్పుడు కొంతమందికి అది నిజానికి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అయినా ఇలా నేలికో పెదవికో తడి చేసుకుంటూ పేజీలు తిప్పుతారు కదా, ఇతను అలాగే చేశాడు. ఒక వారం రోజులు ఇలా చదివేటప్పుడు ఇలా ఆయన ఆరోగ్యం అంతా ఫుల్ గా బాగైంది. ఆ జబ్బంతా తగ్గిపోయి ఆరోగ్యవంతుడు అయ్యాడు. అయితే అది ఎలా సాధ్యమైందో అతనికి అర్థం కాల. నేను ఇంత ముందు ఖురాన్ చదివాను, ఇప్పుడు ఎలా అని నా జబ్బుని ఆ ఒక హిందువు తగ్గించడం ఏమిటి అని ఇంకా అతని మీద పగ ద్వేషంతో అతన్ని పిలిచి లిటరల్ గా అతన్ని చంపేసి శిక్షించడమే కాక స్కాలర్స్ ని, పండితులని, జ్ఞానులని అందరినీ ఉరి తీసి కత్తితో నరికి రాక్షసంగా చంపేసి, గురువులందరినీ చంపేసి, బౌద్ధ భిక్షువులు ఉండేవారు వారందరినీ చంపేసి, ఆ జ్ఞాన రాశి వల్ల వీళ్ళు ఇలా వృద్ధి చెందుతున్నారు కనుక వాళ్ళ జ్ఞానాన్నే దగ్ధం చేయాలని అప్పుడు నలంద విశ్వవిద్యాలయంలోని గ్రంథాలన్నింటినీ దగ్ధం చేశారు. అలా ఎలా తగ్గింది ఇతనికి జబ్బు అని అంటే, ఈ ఆయుర్వేద వైద్యులు ఆయన ఎంత గొప్పవారో, ఆయుర్వేద ఈయన జబ్బుకు కావలసిన ఔషధుల రసం
ఆ జ్యూస్ తీసి దాన్ని ఈ ఖురాన్ పై అట్ట నుంచి చివరి దాకా అన్ని పేజీలకి పూర్తిగా అలా రాశారనమాట లేపనం. కానీ అది కంటికి కనిపించకుండా ఉండేలా అలా రాసి దాన్ని ఆరనిచ్చి ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకెళ్లి ఆయనకి ఇచ్చారు. ఇతను ఇలా నేలికని ఇలా ముట్టుకుని ఆ పేజీలు తిప్పేటప్పటికి అందులో ఉన్న ఔషధ శక్తి ఆయన లోపలికి వెళ్ళి జబ్బు నయం చేసిందిట. ఎంత గొప్ప ట్రీట్మెంటో చూడండి. అలాంటి వైద్య గ్రంథాలు ఆ సమయంలో ఎన్ని మనకి పోయాయో తెలీదు. ఇప్పుడు 108 ఉపనిషత్స్ 108 ఉపనిషత్తులు అయితే మనకి దొరుకుతున్నాయి. ఇంకా కాకుండా 1180 ఉపనిషత్తుల పేర్లు ఉన్నటువంటి గ్రంథాలు కూడా ఉన్నాయండి. వాటి గురించి పూర్తి వివరాలు మనకంతా తెలియకపోయినా అన్నింటి పేర్లు ఉన్నాయి. చాలా శైవ మతాన్ని గురించి, శైవ భావాలు, వైష్ణవ భావాలని గురించి చెప్పేవి, చాలా అనేక రకాల మనం ఏ షణ్మత ఆచార్యులు కదా ఆదిశంకర భగవత్పాదులు ఏ దైవాలని ఉపనిషత్తులు చెప్పాయో వారందరి శక్తిని మహిమని తెలియజేసే ఉపనిషత్తులు మనకి ఉన్నాయి. అయితే దశోపనిషత్తులు చదివితే అన్ని ఉపనిషత్తుల సారము తెలిసినట్లే అని ఎందుకంటారంటే అన్ని ఉపనిషత్తుల్లో ఇదే జ్ఞానాన్ని కొద్ది భిన్నమైన కథల రూపంలో, భిన్నమైన ఉపపత్తులతో, భిన్నమైన పద్ధతిలో ఇదే జ్ఞానాన్ని చెప్పారు. ఎక్కడ చెప్పినా ఈ జీవ బ్రహ్మ ఐక్యతని చెప్పడమే. ప్రకృతిని, పురుషుడిని అంటే జీవుడిని, జీవాత్మని, పరమాత్మని, ప్రకృతిని గురించి విశ్లేషణ చేయడం, ఆ తత్వాన్ని గ్రహింప చేయడమే ఉపనిషత్తుల లక్ష్యం. ఇంకా ఇవాళ ఈయన మన మూర్తిగా ఈయన చాలా ఎక్సలెంట్ గా సూపర్ గా చెప్పారు. ఇవాళ పిఎస్ మూర్తి గారు చాలా బాగా చెప్పారు. కానీ నేను ఒక్కటి చెప్తాను. ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. ఈ ప్రజ్ఞానం మీకు సమయం ఉంటే ఇప్పుడు ఒక 5 నిమిషాలు అందరిది అయ్యాక మళ్ళీ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అన్న దాంట్లో ఎవరికైనా సందేహాలు ఉంటే కొద్ది క్లారిఫై చేయండి. ఈయన స్వామి విద్యారణ్య ఈ 2 పదాలకి నిర్వచిస్తూ శ్లోకాలు చెప్పారు. ఏనేక్షతే శృణోతీదం జిఘ్రతి వ్యాకరోతి చ స్వాద్వస్వాదు విజానాతి తత్ ప్రజ్ఞానం ఇతీరితం. ప్రజ్ఞానం అంటే ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చెప్పారు. ఇంకా బ్రహ్మ అంటే ఏమిటి? చతుర్ముఖేంద్ర దేవేషు మనుష్యాశ్వ గవాదిషు చైతన్యమేకం బ్రహ్మ అతః ప్రజ్ఞానం మయి అపి అన్నమాట. కనుక బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చెప్పి ప్రజ్ఞానమే బ్రహ్మము అని ఈ వాక్యంలో చెప్పారు. ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అనేది ఇప్పుడు ఋగ్వేదానికి సంబంధించిన ఐతరేయ ఉపనిషత్తులో ఉన్న మహావాక్యాలు 4 మొట్టమొదటి మహావాక్యము. దీని వలన మనం మిగతా వాక్యాలని కూడా తెలుసుకోగలుగుతాం అన్నమాట. ప్రతి వాక్యము కూడా ఇంటర్ కనెక్టెడ్, పరస్పరము అనుబంధిగా ఉంటాయి. ఈ మహావాక్య విచారణ అనేది ఫైనల్ స్టేజ్. ఉపనిషత్తులలో బ్రహ్మతత్వాన్ని చెప్తూ ఈ మహావాక్యాలని బోధిస్తారు గురువు గారు అన్నమాట. సో ఈ మహావాక్యాలను అర్థం చేసుకుంటే అది రిసీవింగ్ ద రియల్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఉపనిషత్స్. సరే, నమస్కారం అండి. అచ్చా, ఓకే, థ్యాంక్స్. ధన్యవాదములండి విశాలాక్షి గారు. ధన్యవాదాలు. రాజగోపాల్ గారు, యూ వాంట్ టు సే ఎనీథింగ్? Hello, Shunitiva. Sarvebhyo Namo Namaha. I had an excellent talk today. Somebody was asking about the Shanti Mantra, though Professor Murthy Taru has explained very well. Just I would like to supplement that one, what he has said. I too, being a teacher of Vedanga and all those things, and lot many students are trained. What I would like to say that this Shanti Mantra, every Upanishad begins with a Shanti Mantra. And some of the power, for example, Om Purnamada Purnamadam, this is the Shanti Mantra for the Ishavasi Upanishad as well as Brihadaranya Upanishad. Whereas the Shanti Mantra of Om Sahana Bhavatu and all those things, this is for the Shanti Mantra of the Taittiriya Upanishad, Kathopanishad and Shvetavahastra Upanishad. But this particular today's topic wise, what Shanti Mantra has been recited by our esteemed colleague, my dearest friend, is mostly from the Shakala Shaka of the Rig Veda. See here, one thing, if you can see that he has already explained by the Padacheda, but still also I will just put the Om Vagme Manasi Pratishtita. See, when you say Mano,
Manome Vachi. See, here what he wants to say is speech and mind. They are all the vice versa. They may be deep rooted. Basically, here the main theme is what he says that Aviravirma Yedi, Brahman revealed thyself to me. Brahman means again the Veda theme, may I master. So what he says, Shrutam that I have heard, me do not, means the prastha forsake. So Anena means by this, Aditina by studies, Ahavatana, days and nights, Samadhana continuously with the order of the universe. What he says that here one thing we have to observe that here he has given more importance to the speech and mind, vice versa. So the knowledge, the Upanishad means we have to disseminate the assimilated knowledge to the others. So dissemination, how it comes, either mind and speech. So these two has been given more importance, and how nicely it has been explained. The net meaning, what he wants to say that, may my voice be established in my mind, may my mind be established in my voice. O Brahman, reveal thyself to me, O mind and speech, enable me to understand the truth and Vedas teach. Let not what I have heard forsake me. Let me spend continuously my day and night. Ahoratam is here day and night in my studies. Studies means here what means to understand the essence actually. It is not just reading. I think the truth. Truth means Satyam. I speak the truth. Means the disseminate the essence of knowledge. May that protect me, and that this is how this Shanti Mantra goes. This is the speciality of this particular Shanti Mantra here. And as one of our young listener was asking how this can be done and all those things. See, as Professor Murthy ji also was telling, our Nitya Karma and Nitya Karma, everything we have to follow. But by following these Upanishads and other things, what advantage we get it is that you can get the concentration. And concentration means the target-oriented, specific karya, how we discharge our duties with the specific target-oriented. The concentration, when you get it, that leads to the goal. So at young age and all those things, what our young friend was asking, this is the meaning. Actually, how best this will be useful is that it is not that just we have to initiate everything and go after this one at this age. So that is why Varna Shastra, this what is called different ashrama has been given. For every ashrama, dharma changes. It is not that the same dharma principle does not hold the same thing for all the this what we call ashramas. So as per the ashrama, we have to follow the dharma. Anyway, it was an excellent talk. One thing I would like to ask my friend, learned friend, Mr. Murthy Garu. See, in the first chapter, what you have referred also, in this one, basically, our Shankaracharya says that ritualism, following all those things, that will not give the real salvation. The may to understand our own self, that will give. That is what he wants to say in that one. The overall idea, what he has talked about here is that how best we can get the salvation. So to understand own self is important. The doing the rituals and other things are just it will not give you the moksha. So as per our Murthy Garu, what he has studied on all this literature, does these rituals, you can call it a Nitya Karma or Anitya Karma and all those things, does it give you a Swadhyam, means Swadhyam, means self-understanding, or is it a pathway for self-understanding, or is it a base for understanding? And if that is so, how this particular theme of this Aitareya Upanishad talks about the understanding I. Who am I? This is the Aitareya Upanishad chapter 1, what he says, who am I? So what I would like to request him that if he can throw us a little bit on how to understand oneself, then it will be much better with some one or two day-to-day example by which a person can progress. This will be very good for our youngsters. That is why I am requesting it. If possible, you can tell me. Thank you.
Okay. To me, understanding self. Understanding self is, first of all, we have to, the karmas, you said, you mentioned about karmas. Karmas, which karmas you have to do as part of your duty in the samsara, this thing. So then karma kandas, yajnas, yagas, all those things you do either for sarga or with some kamitartham, with some expecting some results out of it, which betters your life. So those are the things. So in these steps, knowing self is not possible. Because you are in Ahika world, you are with Vidya and with Maya. So you have to perform, I mean, whatever Maya drives your manaha, so your buddhi goes towards that. Knowing self happens only when you come out of this illusion. So further, as Visalashri Madam said, doing any sort of the Jnanasamuparjana or doing the meditation, meditation will help you a lot. Basically, I feel that meditation, maybe you call Ashtanga Yoga or maybe you call something else or whatever Patanjali, not this Patanjali, the great Patanjali, whatever has enunciated, so Sama, Dhamma, maintaining those things, then you can know about yourself. That is what I feel. Otherwise, for a normal samsari, knowing self is a little bit difficult task. Hari Om. As I understand, the gentleman who is a young man, I forgot his name. As per he wants a solution for the present day problems. That's what I understand. Is it correct? That's what he is asking. Solution in the sense? What he is asking actually? What you have to do. That means you have to pursue the path of No, what he was asking. Sir? I was just slightly after. Yeah. Please. Actually, what he asked actually is, he requested today's speaker to explain what this Aitareya Upanishad spoke about. Who am I? That he wanted to clarify. నేను ఎవరు అన్న దాని గురించి ఐతరేయ ఉపనిషత్తులో ఏం చెప్పారు, ఎలా చెప్పారు, అది ఆత్మ గురించి అది చెప్తారా అని అడిగారు ఆయన. అది ప్రశ్న. Is it correct? Will you please come again with your question? Because I am not clear in the question. What is his name? Srinivaslu Manula or somebody. Srinivaslu garu, can you please talk again? Can you please put that question again? Srinivaslu garu. Let us check if he is there or he has left. 1 second. He is there. Srinivaslu is there. Okay. He is there, sir. Srinivasulu Madunala. Probably. As I understood, with the present situation, what he is having, whether what to do, that's what he is asking, right? అంటే సార్ ఆయన ఏమంటున్నారంటే, ఇప్పుడు నేనున్న పరిస్థితుల్లో ఆమె ఇదే సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, నేను ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి అంటే నేను ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళీ కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ ప్యాకేజీలు అన్ని నేర్చుకొని ఇంకొంచెం మంచి పొజిషన్ కి వచ్చి వాళ్ళను అది వేరే. ఒక్క నిమిషం, సూర్యప్రకాష్ గారు, ఆయనది వేరే అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇంకొక ఆయన రాజగోపాల్ అన్న అయ్యంగార్ గారు అడిగారండి. అది మీరు అది I'm asking Srinivaslu. Yes. What Srinivaslu, Mr. Srinivaslu asked only, I'm asking.
అంటే So అది that's- అప్పుడు so అవన్నీ what చేసిన is- తర్వాత నేను చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఇప్పుడు ఇది నేను చేయలేను, ఇది చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకు న్యాయం చేయలేను, ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నేనేం చేయగలగాలి అనేది మీరు నాకేమైనా సలహా ఇవ్వగలరా అని అడిగారు సార్. Exactly, that's what I understood. Okay. So that is not, is that answered, Srinivasulu? Have you considered these answers? అంటే ఇంకా నాకు ఆన్సర్ అండి. ఇప్పుడు నేను కొద్దిగా అంటే ఇప్పుడు వీక్ లో నేను కొద్దిగా బ్యాలెన్స్ చేయాలి, ఇది వర్క్ చేసినప్పుడు వర్క్ చేయాలి. See, for this, the simplest solution, I tell you, the simplest solution for you is go to Bhakti Adhyayam, Bhakti Yoga of Bhagavad Gita. Take the 7th and 8th, 9th and 10th slokas and understand those slokas. I will just read out. Okay. Teshamaham samudharta mrityu samsara sagara bhavami nachirat partha maya vesita chetasam. ఓ అర్జున, నాయందే లగ్న మనస్కులైనట్టి పరమ భక్తులను నేను శీఘ్రముగానే మృత్యురూప సంసార సాగరం నుండి ధరించదను అని ఫస్ట్ చెప్పారు ఆయన. తర్వాత మయ్యేవ మనాధత్స్వ మయి బుద్ధిని నివేశయ నివశిష్యసి మయ్యేవ అతవర్థం న సంశయ. నాయందే మనస్సును నిలుపుము, నాయందే బుద్ధిని లగ్నం చేయుము, పిమ్మటి నాయందే స్థిరముగా నుందువు, ఇందు ఏమాత్రము సందేహము తాగులేదు. Say you keep your mind. First, what he has said, whoever keeps his mind and totally in his him in his mind, he will take him to the destination. That's what he told. If his mind is concentrated on the God itself, on the Paramatma itself, that is first sentence, first sloka. The second sloka, what he says is, you keep your mind on me, you keep your buddhi on me, then automatically you come to that line. That means what? You do complete meditation, you be in that meditation. But is it possible for a person who is working? May not be possible. So the person who has got the time, who has got nothing, no responsibilities, and he can completely concentrate on those things, on God only, then he can go to the sloka, 8th sloka. Mayyeva manadatsva mayi buddhin nivesaya nivasishyasi mayyeva atavurdham na samsaya. Keep mind on me, keep your intellect on me, you can be totally in my line only. Then automatically there is no doubt for you, you will reach me. That is totally tapas. It is total meditation. Then next question he says, adhachittam samadhatum nasakmosi mayi sthiram అభ్యాస యోగేన తతో మామిచ్ఛాప్తం ధనంజయ. మనసు సుస్థిరముగా నాయందే నిలుపుటకు సమర్థుడు కానిచో అర్జున, అభ్యాస యోగం ద్వారా నన్ను పొందుటకు ప్రయత్నింపు. If you cannot concentrate on meditation because of your various problems of your samsaram, you could not concentrate, you could not spend that much time, or a lot of problems are bothering you. Then what he says, keep your daily routine through me, through my activities, such as doing vigraharadhana, doing puja, doing good punya karyas, helping some people in your routine way. In that way, keep your way in the line of that way, doing punya karyas in the way of your life. Follow dharma, follow the real dictums of our Siddhanta, Sanatan Dharma. Don't do any mischiefs. Don't follow other things, but follow the things and lead a dharmic life. With that, you can be able to reach me. Maybe not immediately, maybe after some time more. So sometime more it may take, but you will reach me definitely. Keep in Sattva Guna, come into this line. That is the next slokam says. The next slokam says, even that you could not do. Abhyase, until you cannot do sadhana, abhyasam, with keeping the you could not keep the you could not do abhyasam also. You could not keep the mind stable, and second, you could not do sadhana also.
then what you should be done? Abhyase pyamar samardhosi asamardhosi matkarma paramo bhava madardham api karmani kurvan siddhim avapsasi. Abhyasam cheyutakunu asaktudu vainacho, even that also you could not do. Matparayudavai karmal nacharimpumu. Keep mind on me and do your works. Go on doing your works, but dharmic way, Sanatana Dharma way, good way only, not having all bad qualities, being intellectually good, and do the things in a proper way, dharmic way. Dharmic way means not doing any anaitika works and other things. So lead a good dharmic life. Doing that, do your works only. Don't bother about my yajna, aga, kratus and all those things. Don't bother about it. But do your works. If you could not do those things, do your works in a proper way, in a dharmic way. That solution he has given. Abhyasam cheyitukunu asaktuduvainacho matparayudubai karmalan acharimpumu. ఈ విధముగా నా నిమిత్తమే కర్మలను ఆచరించడం కూడా నన్ను పొందారు. By doing your duties judiciously, correctly, dharmic way, also you can reach me. See, when he will reach me, he didn't say that. He may reach me after 1 janma, 2 janma, 3 janma, that is a different issue. But he will reach me. But be in a good line. Be in a dharmic line. Then next question. Adhai tadapya sektosi kartum ajyogamasritaha sarva karma phalatyagam tadakkuru yatatvavan. That also you could not do. Even that also you could not do. మత్ప్రాప్తికై వల యోగమును ఆశ్రయించి సాధన చేయుటకును నీవు అసక్తుడవైనచో, ఈవెన్ దట్ ఆల్సో యు కెనాట్ డు. మనోబుద్ధీంద్రియాలను వశమున ఉంచుకొని సకల కర్మలను త్యజింపుము. Everything, if you could not do that also, then you, whatever work you do, oh God, you asked me to do this, I am doing this. You are giving me this opportunity, I am doing this. You keep everything on him. Don't think that you are doing all these works. You leave the hum. I am doing this work. I am facing this problem. You leave this point of I. Leave your ahankaram. And everything give to God. Do as per you, I am doing this. I am only just in between. That's called nishkama karma. You do nishkama karma. Automatically you reach me. That's what he has given. మత్ప్రాప్తికై వల యోగం ఆశ్రయించి సాధన చేయుటకు నీవు ఆసక్తుడవైనచో మనోబుద్ధేంద్రియాలను వశమునందు ఉంచుకొని సకల కర్మలను త్యజింపుము. Everything, you don't attach everything to you. All karmas you give to credit, all credits, whatever works you do, you give credit to the God, not to me. Idan namama, it's not mine. So that is the real gnana. That's what he has given in just Bhakti Yogam. So start practicing Bhakti Yogam, knowing the meaning of that, you will have your solutions. That's my answer for Okay. your question. Thank you. ధన్యవాదములండి. శ్రీనివాసులు గారు, హలో శ్రీనివాసులు గారు. So you got some guidance? Oh, 1 minute. I think you are muted. Yes, అండి, వచ్చింది. Okay, thank you. Now let us do Prarthana and then Janganamana. Surya Prakash garu, are you there? సార్ ఉన్నాను సార్. Okay, please chant Prarthana. మూర్తి గారికి మరియు ప్రభాకర్ రావు సార్కు, విశాలక్ష్మ గారికి, తర్వాత అమరేంద్ర బాబు గారికి ధన్యవాదాలండి. చాలా చాలా మంచి కార్యక్రమాన్ని మాకు అందుబాటులోకి తెచ్చారండి. థ్యాంక్ యూ అండి. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోऽयं క్షోభరహితో
ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदनाः सदनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वेभ्यः नमस्कारः धन्यवादः ధన్యవాదములండి థ్యాంక్ యూ సూర్యప్రకాష్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ధన్యవాదాలు సార్ Now let us request Gautam ji to recite national anthem. We all recite national anthem, but keep your mics muted. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Jai Hind. Hind. Jai Hind. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. ధన్యవాదములండి గౌతమ్ గారు.